Ki te whei ao ki Te Ao Mārama. Me waiho mehu nuku rānei. He huranga kōiwi tūpuna i Te Tai Tokerau e tau kume hia nā e te haukainga o Matauri. Ko te manawa rānei o Nahinara ki ngā kaupapa Māori i rehurehu tonu i tā rātou hui ātau i Ōtautahi. He taupānga hou tā ētahi hapū i Te Puaha o Waikato, hei ārahi te manuhiri, huri i te rohe. Kai ngā mātāwaka o te motu, tēnā koutou katoa. Kai te tōtara wāhirua ngā Māori o Matauri i Te Tai Tokerau, mo te ara ki tua o ētahi kōiwi tangata, o mua koe kitea i te whenua. Ko Matauri X te kaporei hana no rātou te hōpuni hararei o Matauri i kitea i ngā kōiwi, ko tā rātou hia kia hahua, ka tanumia ki te urupā. Engari e aiki ētahi o te hapū o Matauri, me waiho ngā kōiwi ki tōna takotoranga. He kaupapa kua titia ki te ngākau o te tangata whenua. E mamai ana, e taimahana, e makariri ana taku ngākau, i te mea kua mātu tākotokotoranga o mātu a tūpuna, ko tihau tia. Really hurtful. It's really hurtful. Makes you angry seeing what they're doing over there. I ara ke ngā raruraru i te hanganga mai o tētahi rori me tētahi awa poti ki reira kitea i ngā kōiwi. I tōna tikanga he mea waihanga te awa poti nei ki waho atu i te punenga i Matauri. Kei te waihanga mai te awa poti nei mo ētahi whare hou, kei te whakaturia ki reira. And when they're putting in that access through the camping ground, so far they've hit 8 kōiwi. Right? And we would like them to stop and come back here and put their boat ramp back here. E ai ki ngā māngai mo Matauri X nā rātou te mana ki te punenga nei, ka whaihua te katoa i te whakatūnga mai o te awa poti. We can have that reciprocal, beneficial, mutually beneficial relationship with our neighbours here in the subdivision and get the benefits, which are not insubstantial for our shareholders who are local hapū as well as people who live far away. Where they're putting this new road in for a boat ramp to service the subdivision, they've dug up, exposed between 8 and 12 bodies, and they're whole bodies, they're not bones, bits and pieces of bones. Hei tā Matauri X, ko te whakaaro kia tanumi ngā kōiwi ki wāhike e hara i te mea tau hou. Koe tērā te āhua, mō ngā tau i muri, e kitingia e ngā kōiwi, ko hikingia e ngā whanaunga. E mana ko ana a ngā tikura me ngā hapū whaipānga ki te huitahi me Matauri X ki te āta wānanga i tēnei kaupapa. Ka hurangi katoa ana i Ōtautahi te kara pinepinetanga atu o ngā āpiha o ngā mema me ngā kaitua o te rōpū Nahinara mo tā rātou hui ātau i te mutunga wikine. I āta wānanga hia ngā take o te wā i runga i te whae, ke atu ai rātou he kāwanatanga. Engari ara no ngā pātai mo tā rātou kawe i ngā kaupapa Māori. Anei te pūrongo a tā mātou karere take tōranga pū, a whatitiri te wake. Please welcome the next Prime Minister of New Zealand. Ko te hui ātau e waru te kau mā ono a te pāti Nahinara, e tū nei. Tuatahi ki te pai kōrero ko te tākuta o te pāti. Who would you want to run the health system? A medical doctor, Shane Retty, or an angry trade unionist and Andrew Little? In our hands, our direction of travel will anchor on a range of behaviours and a range of conditions that are responsible for most of the non-communicable disorders. These will include mental health, they'll include cancer management, they'll address Māori health inequities. Kaore ia mo te tape pe i tana whakaputa ke ngā raru nui o te punaha hauora. Major trauma, waiting in a wheelchair for 9 hours. How can that be any form of service that is a high quality service? I whakatakoto hoki te kai kōrero mo ngā take whānau ora o rangatamariki, whanaketanga Māori hoki i ana whainga. It's about the disparity that we have and the disproportionality that Māori are presenting in terms of the negative impact. A country with a government that backs those who... Aha kua te kōrero a Luxon ka aro te pāti ki te tiriti, rawa te kupu Māori i puta i tōna kauhau. A country that emphasises what unites us instead of what divides us. A country that says absolutely, explicitly, that there is one standard of democracy
equal voting rights and no co-governance of public services. I puta hoki ia te rautaki kia makere mai te hunga rangatahi I te taku he But kimi mahi. secondarily, if you're a young person and you don't want to work, I'm sorry, there are consequences for that and there'll be sanctions around that as well. And as soon as you want to sign up and get on the plan, that's great, but we're here to get you to work. Aha koa te aha he māmā te kite kei te hikaka te pāti. Ia rātou e āwhero nui nei kia tohua mai rātou hei kāwanatanga hou, hei te kōwhiringa pōti a te rātou. Whatitiri te wake, Te Ao Mārama. Kia whakatātātau mo te pāpoto, kai tua ke tonu, ko te Māori ka whai wāhi nui ki te haumanu, te rākau kauri, I raro I te rautaki whakakore, I te tukumate kauri dieback. Kia ora mai anō. Ko ngā whānau hapū iwi ka whai tūranga nui ki te whakahaumaru I te rākau kauri I raro I tētahi mahere āmotu hou mo te patu kirea hei kaupare I te mate kauri dieback. Hei iwi e manawa nui ana I tēnei mahere tiaki I ngā wāhi mōrearea me te whakawhiu I te tangata ki te 5,000 tāra, I ngā kamupene hoki ki te 10,000 tāra, ki te whawhati I ngā tikanga. Kai a muri wai hei, te roa ngāke. Kua whakatakoto te kāwanatanga I tētahi rautaki hau kia haukoti te horapa o te tukumate kauri dieback, kia whakarauara hoki I ngā rākau kauri. It's really important for empowering, or rather reinforcing Māori to support that rangatiratanga, katiakitanga over the taonga. Ko tētahi o ngā aronga nui a te rautaki tiakina kauri, mā ngā mana whenua e ārahi I ngā kaupapa āra I te tukumate. E ai kia eruera Ashby, e uru atu ana ngā momo mātauranga Māori e pā ana ki te tai ao. Tikanga and what that looks like leading, I think it's an evolving space because for years we've had, I guess, Western science and the wider community devalue mātauranga and tikanga. And what this does is help push that up to the fore again in terms of things like rehurehu, in terms of rongoa, so it's really, I guess, the whole, from the design of what those interventions are to the actually implementing them on the ground and leading in those, broader science approaches as well. He rautaki tēnei e whakatīnana atu I te kōrero mā te Māori mō te Māori. No one cares more than Māori, and that's because they're, in terms of, whakapapa, they're essentially whānau in a way. So they mean so much spiritually, culturally, to the well-being and identity of our Māori communities in the north, that no one's going to advocate for them harder and more in the long term than Māori. Muri wai hei, Te Ao Mārama. Ko ngā hapū o Te Puaha o Waikato, kai te whakamahi I te hangarau, hei ātahora I ngā kōrero tuku iho mō rātou whenua ki te hunga kānoho ki te puninga o te rohe. Ko tūwhiri te ingoa o te taupānga, e whai ana I te terenga o te waka o te winika ki roto I te rohe, anei aroha mane. Te Puaha o Waikato, kei te pūpuri tonu tianga kōrero o nehe, me ngā taonga tuku iho, hei paenga, mā te katoa. It was really important, I think, for Ngāti Karewa, Ngāti Tahinga to be able to share their history with our guests and visitors that come, and also our community, because there is a lot of history in Port Waikato. You pass 77 papakainga on the way to get here. Used to be there, but they're not there anymore because all our people had to move up into Auckland for jobs, so they couldn't build on their own land. I mahi tahi ngā hapū o Ngāti Karewa me Ngāti Tahinga ki te taha o te Ara Journeys. Ki te waihanga taupānga hō, e kia nei ko tūwhiri. Hei ārahi te manuhiri ka kitea I te ara I whāia, e te waka o te winika. So they go on a little journey, and you go out of the park as well, and you collect 5 chapters around Port Waikato, and you learn about the journey of Te Winika. And you're able to exchange those rewards, these ones up here, for some real life rewards. Ko te kaunihera ārohe te kaipupuri I te paparehia,
Heoi te tau 2016, ka whakahoki atu ngā hapū o Ngāti Kārewa me Ngāti Tahinga. Whai muri i tōna rirunga tuatahi ki ngā tau ko tahirau 77 ki muri. We shouldn't have had to pay anything for it, but we cost us $2.5 million to get it back into hapū ownership. E tū ana ngā pau i te tomokanga, hei tohu i te rangatiratanga o te iwi. Upo at the front is Ngāti Kārewa and Ngāti Tahinga. Now, we put them up to let people know around here that we're here to stay. That's our stake in the ground. It belongs to Ngāti Kārewa, Ngāti Tahinga. The three warriors, as you drive up the driveway, was a whittle to visitors. So they get a whittle. The first one is, and those three warriors were named after three of our tūpuna who signed the Treaty of Waitangi here. Kai te takiwa o te whā te kaumārima ngā kainoho ki konei. Ka ngari ake ngā manuhiri i te raumati. Nei rā ngā ringa whakamahi i te taupānga hou atuwhiri. People think it's great, yeah. It's a terrific way. It's a good activity for our guests when they come here to the holiday park. They can do it in their own time. They just take out their device and they follow the story. Aroha mane, Te Ao Mārama. Ko te pukapuka tuatahi o ngā pukapuka taki toru a Monty Suta mo ētahi pūrākau mā tātoa omua kātahi anō ka puta. E mōhio whānui tiana a Monty mo ana tuhinga mo ngā hoia Māori. Ko tāna ko te tikanga o ana pukapuka hou, he whakaatu i te āhua o te noho a te Māori ki tēnei whenua i ngā tau ki muri. I kōrero ia, kia muri wai hei. He paki waitara e hāngai ana ki ngā pūrākau o te ao kōhatu. He rereke ake tēnei pukapuka i ngā pukapuka katoa kei roto i ngā toa o Āotearoa nei. I te me, koenei te paki mai ro tuatahi e titiro atu ki te ao kōhatu, te ao Māori. I mua i te taingatanga mai a te endeavour ki tūranga nei. Mai te rangahau ki te whakairo kupu, kua rua tau a Monty Suta me tōna kotahi e hanga ana i tāna pātaka kōrero. Te wā i timatau te tuitui, ka pā mai te mate korona ki Aotearoa nei, koera te lockdown tuatahi. Waimaria hoki au, kāre tētai tangata i tai mai ki taku whare, ki te whakahoha i au, ka tai au te tuitui. Engari, kāre tai e au te haere ki te whare wānanga ki te ako, tēnei momo tuitui, ara te paki mairo. Nā reira i noho au ki roti taku whare, titiro atu ki tīpurangi, whakaako mai ki au, me pēhe, me aha te aha mo te paki mairo. He ua tērā, nā te me i noho moke au. Aha kua ngā whakapātaritari o te mate uruta, i koke tonu, kia rangona i ngā whāpito katoa i tōna karere. Te take i tuitui te pukapuka mo ngā uri, mo aku tamariki, me ngā uri o tēnei tipuna i roto i tēnei pukapuka. Engari he orite ngā kororo o tōku whānau, o tōku hapū, o tōku iwi, ki ngā hapū me ngā iwi katoa Aotearoa nei. Ko te tūmanako, ka pānui ngā Māori i tēnei pukapuka, ka whakaaro o ētahi o ngā kaituitui Māori, te whakarāpupoto, te kohi, ngā kororo e pāne ki tēnā hapū, ki tēnā iwi, ki roto i te pukapuka. Hei te rima o mahuru whakarewa i te pukapuka nei e te Premier. Muri wai hei, Te Ao Mārama. Tēnā u tonu mai, taiho ake ni, ka kōrero tātou ki tētahi toki o te ao haupōiwai, Aroana Patterson, no Ngāti Ruanui mo ana mahi, i roto i taua kēmu. Kai ngā iwi o te motu, tēnā kūtau katoa. He toki o te ao haupōiwai Aroana Patterson no Ngāti Ruanui, ko arahina e ia ngā tīma haupōiwai ki ngā taumata whakataetai o te motu whānui. Aha kua te toru o ngā kaitākoro Māori, uri no ngā mautere hoki e aru ana i tēnei momo tākaro, hei tā roa ana, kai te angitu Mārika tonu, tau atoko iti, anea Michael Cugley, pia o te rito, me te roa ngāke.
E ke panuku, e ke tangaroa. Ko Roana Patterson tērā e whakapaukaha nei ki te whakatairanga i te tākaro haupoi wai ki te iwi Māori. I grew up in the water. I was lucky enough my whole whānau swam. My younger brothers all played water polo when I was younger. And then the passion in watching the game. And now I think it's more so the coaching side of it for me. He toki tēnei uri no Ngāti Ruanui i te ao hākinakina. I tākaro pui tūkohu ki roto o Amerika, i nāianei he kaiako haupoi wai. When I left college or high school here, I was lucky enough to receive a scholarship overseas to play basketball in America, and I stayed there for 3 years and then returned home. And it was just an experience that I guess when I reflect on the sport that I did play, like sport has taken me around the world, and to be able to give back to the kids and to the places that gave me those opportunities has been real crucial. And I think also to represent like Māori in this space has been, is like really special to me, and so giving that opportunity through sport is just what I want to give back to. Toko iti noi ho te hunga i te moana nui ākiwa kai tēnei o ngā hākinakina, e hara i te mea he ngāwari ki te kuhu ki tēnei mahi. Ko tōku tēnō tūmanako to like grow the sport, because it is very Pākehā orientated. It's all, like I would say, it's elitist in terms of it costs so much money to do this, and it's really hard to for anyone to do it, let alone us Māori and Pacificas who do struggle with that type of stuff in that sense. Aha, koa te toko iti o ngā kai tākaro, ka angitu mārika tonu te Māori, uri mautere hoki i roto i ngā haupoi wai, pērā i a Joe Keys. I tēnei wā tonu, kei te tuki ngā kapa o Aotearoa i ngā whakataitai ā-ao. Right now, actually, I want to say 6:30 tomorrow morning, the youth women play, and they'll play for the rest of the week over in Belgrade, so it's a little bit of an early morning start. And then the youth men play overseas. Kei te haere tonu ngā whakataitai poro wai ā-ao mō ngā kōtiro ki Siberia. Koe anō, mō ēnei kai tākaro e hia ana kia tū hei kanohi mō Aotearoa, hei ngā tau e heke mai nei. Michael Cuckley, Te Ao Mārama. Ki te neti pōro i ngā tau mā heke hoa whenua, kua riro i te kapa kaponga, te metara rau whero. Whai muri i tā rātou tūraki i ai ngārangi i ngā whiringa toa, mo te tūranga toa tuatoru, ko ngā tatauranga whakamutunga, e 55 ki te whā 18. Ai whakawhānui ake i ngā kōrero, kei konei a Maru Dalamea mātanga hākinakina. Kia ora e te waiwai ka kama i pēhea te āhua o te tākaro a tō tātou kapa i eke rānei, ki ngā kawatau i te whāia e rātou? Me ki pēnei i eke rātou ki te taumata e wawatatia mo te whiringa whai, ti i tākoro i te pō o te rā o te hātarei. Engari, ko te kite pēr i te tino tupu o te kapa, tāri atu a tātou ka kite meheme he hua i ngā whakataitai o te ao a te ratou. I pēha ngā kai tākoro Māori i te whiringa me tararau whiro ki tō titiro? Ai, i te tino pakari a Te Puaha Sabi Rikiri to i tērā tūranga o te kaikuru, me tōna hono kia Grace Nweke me Gina Crampton, ko te hia kia āta pakari kia tū ia hei tino raukura mo tērā kapa, hei rangatiro o tērā taha o te kōti, ki te anō hoki mātou ia Sulutone Fitzpatrick e kaha pakari ana i te hononga kia Phoenix Karaka ki te mātou i a rāua i roto i te kapa Mystics. Nō reira, me ngā kau nui tātou ki tō tātou kapa, a te ratou tātou ka ki te ngā tino hua. Kua ara mai, Amerika, ki tērā tihi taumata i roto i te whakataetai hoa whenua, me ohorere tātou i tā rātou e kinga? Harai te mea me ohorere, kua ki te pēr i ngā hua o ēnei whenua pēnei i a Malawi, Uganda, nā ngā whakataitai ANZ Premiership, Suncourt Super Netball, me te England Super League. Ko era pēr ngā tino hua mō ngā whenua, hare pēr i whai wāhi i ngā taukiburi. He mea pai tēnei mo te poi tarawhiti o te ao, tāre atu a tātou ka kitea te rātou.
He tau kotahi noiho e toi ana ki te whakataetae o te ao, mea hā kahurangi nauline pai ai a taratai pupuri tonu ki te ipu. Ko te mea pai mā Knowles, kei te hoki mai a Emilian Ignacio, ka taia hoki a Jane Watson, te uru atu ki te kapa, Karen Berger na tāna whara ki tōna wai hoki a Katrina Rore, nō reira, he nui ngā tāngata ngā kaitākaro e āhei ana te uru atu, ko te mea ke, te kite atu kō wai ka āta eke te tō rātou taumata tautoko i te whakataitai ANZ Premiership a te tau e heke mai ana, mā reira pia ngā hua o te hunga e kaha ngana ana ki te uru ki tērā toko te kaumārua a te ratou. E tika ana kia riro i ahi tereire te metara koura i Birmingham. I tino ki te mātou i te kaha pakari a ahi tereire mai te kiumu i tākorotia e Jamaica i te kimu tuatahe ki tērā kimu tuarua. I kaha rātou te hoki atu kia tino whakaroto, i kaha ki te mātou i ngā hononga i Wanganui a Steph Wood Rāua ko Gretel Tippett, nā waira ka ki te rātou i ngā hua e eke tuatahi ai rātou. E harai te mea he ohorere, engari kei te kite pei te kaha ngana a tērā kapa. Me nui ake pēr ngā tukinga a te kapakaponga ki i ahi tereire e piki ai te kounga, māna me hoki anō pēr o tātou kapa arohe ki te whakataetai o ahi tereire. He pātai nui tērā, ki au nei me tino titiro tātou ki tō tātou ake whakataetai. E harai te mea me nui ake ngā kēmu, ake ne pēr me titiro tātou ki te huarahi e kaumārua ngā marama i mua i te whakataetai o te ao. He aha pēr ētahi tino taumata e hihiatia ana a Knowles kia eke ngā kaitākoro katoa. E harai te mea he toru noiho ngā kaitākoro e āhei ana te eke ki roto i te kapa kāponga. Engari āhua rua te kaumārima pia ngā kaitākoro kātaia. Ko te pātai nui, he aha te nui o te ngana a e rā kaitākoro. Me kaha a whakapakari rātou e taia ai te eke ki ngā taumata pēnei Irene Van Dyke, Maria Falau, Casey Williams me Laura Langman. Maru Dela mea mātanga hā kina, tēnei te mihi nui kia koe tēnā koe. Kia ora. Kia tirohia e tātou ngā matapai huarere ki tō takiwā āpōpō. Tuatahi ake ki kai taea e kōmaru ana te rangi he tuāua ka heke. Tāmaki makaurau ka he rangi kōruki me te aha ka tuāua ka kitea hei te ahiahi. Me ngā motu he kā puapua he ua. Te whakanui ātara ka uaina koutou hei te atahapara. Ōtautahi he kapua i te rangi me te ua ka heke. Ai whakakapi ki waiho pai e paki ana te rā he tō mairangi i te ata. Akāti, koina tā te ao e pupuru nei, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a te ao Māori News, mo te roa ngātu, o a mātau kōrero. Ai whakakapi tō tātou hōtaka i tēnei pō, te whakarongo ake tātou ki te reo waiti o te angitū, me tō rātou whakawātea. Tēnei teke te kōrero atu roa te one tū a paitahi ka tau ki raro nei e Mauri ora.
He mea